في إنها تواجه بعض الصعوبات. So as we just get into the area of research, I'm gonna start explaining the material transfer agreement. اوكي، هاي بدي تشرح هلا فعليا اتفاقية نقل التكنولوجيا. This agreement regulates the exchange of tangible material to be used by the recipient for the purpose setting the agreement. This material can be seeds or it can be mouse, for example. فعليا هاي الاتفاقية أو هذا مفهوم الاتفاقية نقل التكنولوجيا يعني إنه فعليا تبادل هذه التكنولوجيا من مكان إلى آخر، ولكن هذا التبادل ممكن يكون أنيمال حيوانات أو ممكن يكون seeds بذور يعني أو ما إلى ذلك. Normally we have a material that we haven't protected yet, like we are still experimenting with them and we don't have like any protection. اوكي، في احيانا بيكون في مواد لم يتم تصنيعها بعد، يعني كمانها تحت الاختبار، فبالتالي مثل هاي المواد ما بعرف كيف تحكي عنها. The idea is close to a license agreement but have some difference because of the purpose of the objective of the contract. اوكي، طبعا هي كثير قريبه من فكره الترخيص اللي هي اعطاء ترخيص، ولكن فيها بيختلف انه فكره الهدف منها انه نقل التكنولوجيا من مكان الى مكان. The purpose is determine the limitation on the use of the material and regulate the IP rights of the material and resolve the project. What does it mean? What can you do with the mouse I give you? For example, maybe you cannot kill, maybe you have to breed it, and there are some I give you some instruction of what to do with my material and what not to do. فعليا الهدف من هاي الاتفاقيه انه بتحط الحدود والشروط على استخدام هاي الماده، شو اللي بتقدر تعمله بهاي الماده وشو اللي ما بتقدر تعمله بهاي الماده، فمثلا ممنوع مثلا انك تقتل هذا الفار او كيف تعتني بهذا الفار او كيف تعتني باي شيء يتعلق بهاي الماتيريال اللي بتنعطى لإلك، فهاي الحدود والشروط بيتم تحديدها من خلال هاي الاتفاقيه. Of course, it includes confidential clauses and the material and amount exchange must be perfectly specified because, well, sometimes these materials, it's not the same have 2 than 15 mouses, so or maybe seeds. Because sometimes there are some materials that once you do research, it disappears. Okay. فعليا وطبعا هاي الاتفاقيه غير انها بتتضمن شو الشروط والحدود اللي استخدام هاي الماتيريال من قبل الطرف الثاني اللي بتنعطى له، كمان بتتضمن اللي هي السريه فعليا اللي هي حكينا عنها قبل، الاتفاقيات السريه وشروط متعلقه بالسريه، بالاضافه لانه كمان كميه الماده هاي او حجمها او ما الى ذلك يتم وصفها وصف محدد في هاي الاجريمنت، لانه ممكن هاي فعليا هاي الماده اللي بيتم تناقلها انه اذا اجريت عليها اختبار تختفي تماما، فبالتالي يجب انه يتم تحديد كل هاي الامور في هذه اتفاقيه نقل اتفاقيه نقل المواد. This is a kind of bank to take material for experimenting. So this laboratory provides you the materials to research, and you can see in his webpage some of the benefits from this exchange. Like for example, thanks to the use of this kind of mouse in different university, we have this kind of benefit from from regarding diabetes risk. This is regarding cancer and another about metabolism in the heart. فعليا مثلا في هذا الموقع محدد الاستعمالات او الفوائد اللي ممكن
يتحصل عليها المؤسسة اللي بيتم نقل لها هاي المادة من خلال استخدام هاي المادة. فممكن تحكي هون مثلا هاي مثلا المادة اللي بتناقلوها في إحدى المواد تكون مساعدة في علاج اللي هو السكري، في مادة ثانية مساعدة في علاج اللي هو الكانسر، السرطان. And we are gonna have a look now what is a MTA. Well, this is like a simple one, but you can have a look. Yeah, it's still. There is a web. Well, this is a web that you can see all the benefits, where they are, where they grant, because they are just for they grant free license to developing countries. It's very important to engage Indians because India is working on bad genetic modifications of their rice. They put some plastics, and some of this rice actually comes with fine and Where's the plastic came from? the kind of rice that is the dollar one. Essentially, the skin of that they put some plastic. It's unhelpful. So it's very important to manage safety in this. Also, the laws have like lot of implications. I don't know if I'm gonna switch them. I think I cannot find this. Maybe later. I'm gonna just move to my examples. So the purpose of the exchange of MTA are internal research in general. And the project must be described because the provider of the materials must know what we are gonna do with this material. فعليا الهدف من نقل المواد هو إجراء بحوث داخلية، تمام؟ ولازم الشخص اللي بيتم نقل له المادة إنه يصرح بما هو سوف يقوم بعمله بهذه المادة، يعني شو الاختبارات اللي سوف يقوم بها لهذه المادة. Sometimes the purpose is internal research, but sometimes it can be also the study of a potential research or business collaboration. أحيانا بيكون الاختبار مش بس فقط ل يعني أبحاث طبية أو ما إلى ذلك، ممكن يكون كمان على يعني فرص مستقبلية لشراكة تجارية أو ما إلى ذلك. As a general rule, we cannot use this material for commercial purposes, especially for like research, as I mentioned before. That the purpose of the exchange is normally without commercial purpose. عادة الغرض من التبادل هاي المادة اللي تبادلها أو نقل المواد لا يكون لأغراض اللي هي تسويقية أو تجارية. So لا يكون لأغراض تجارية، لا يكون فقط لأغراض بحثية. So this is an example of MTA. You need to identify the area of research of the scientific and what are the purpose, what are you going to do with the material. لازم هذا نموذج من اتفاقية نقل مواد. في هذه الاتفاقية لازم تحدد أول شيء شو المجال البحث العلمي اللي أنت رح تستخدم فيه هاي المادة، بالإضافة لكمان اللي هو ما هي شو رح تستخدم هاي المادة فيها، شو البحث اللي رح تجري عليه هاي المادة. It's also really important to clarify the ownership of the material. ولازم يتم توضيح من مالك هاي المادة، من الذي قام بنقل هاي المادة من مكان لآخر. We have some limitations.
regarding the material and well, the proposed, as I mentioned before, and that the material should not be used in research without the prior writing consent of the provider. This is depending on the case. طبعا مثل ما حكينا في قيود على استخدام هاي المادة، من أهم هاي القيود على استخدام هاي المواد إنها لا تستخدم لأغراض تجارية، هذا مهم كثير. كمان في موضوع اللي هو فعليا إنه مثلا كمان لازم يتم وصف شو التجارب اللي لازم يعني ستتجرى على هاي المادة. When we have this kind of collaboration, I give you, for example, I let you one of my mouse. You are gonna experiment with it, and then what happens with the result? Who owns the result? Because my mouse maybe is a bit special, and if you take some special result, how we deal it? We share the ownership. It's mine because the mouse was mine, or it's your result because you further develop. Okay. فعليا مثل ما حكينا لازم نحدد مين هو اللي بعد هاي مالك هاي الماده، ليش مهم تحديد من هو مالك الماده؟ لانه كمان النتيجه رح تكون ملك لمين؟ اذا كان فعليا التجارب اللي اجرت على فار او على رز او ما الى ذلك انتجت نتيجه كثير منيحه ونتائج يعني فعليا طبيه او عالجتها، لمين رح تكون النتيجه؟ هل هي رح تكون لمالك الماده او للشخص الذي اجرى عليها هاي التجارب؟ فهون لازم يكون فعليا في تحديد هذا في نفس الاتفاقيه. اوكي. بدي اسالها انه بالنسبه انه لهيك مواد حتى لو تم اجراء المواد المعدله جينيا على انه فار او حيوان، بيختلف انه لما يكون يتم اجراءه على انسان شخص طبيعي وهو اللي رايح يستخدم هاي الماده، ممكن التاثير اللي ياثر عليه غير التاثير. ممكن النتيجه تكون نسبة النجاح مثلا 60%، بس لما يتم استخدامها من قبل إنسان ممكن تأثر عليه وتكون هي مثلا فاشلة بنسبة نجاحها 30% ويقل. طب هاي المخاطر مين بده هو يتم تحملها؟ هي مثلا ما بتتم على إنسان، بس الأصل على الأصل هو ممنوع، بس بعد ما يتم دكتور إنه نجاح هاي المواد المعدلة مش بيتم استخدامها. بتحكي إنه للدول الفقيرة عشان هم مثلا عندهم نقص معين، ممكن هون إنه يسبب خطر عليهم. مين هو المسؤول عن إذا تسبب لهم ضرر؟ Okay, she's asking about, you talked about golden rice project, and she's asking if this kind of materials like golden rice cause some side effects for the poor people who actually in poor countries. Who's responsible for this kind of, because it is actually modified we have, Yeah, that's the problem with the genetic. That sometimes maybe because they are quite new, you cannot know the side effect that they can have. That maybe because Greenpeace is completely against these kind of companies like Monsanto and Syngenta. But on the other hand, you have people that is developing diseases like blind, that they just got blind, especially pregnant women and children. And well, they have a direct benefit that they can feel it. So maybe they can die 5 years before, but they didn't get blind. So توازن يعني. توازن بالضبط. فكرة إنه مثلا أصلا في بتحكي عن جمعية هي السلام الأخضر أو هيك شيء، هاي ضد هدول الشركات اللي بيروحوا فعلا بيعملوا تعديل جيني على الأطعمة، لأنه بيحكوا إنه ممكن يكون في إلها مخاطر جانبية. فنزويلا منعت بالولايات المتحدة بعض المواد برضه منعت. بس بتحكي يعني كمان إنه في أمراض فعليا لا يتم علاجها إلا من خلال هاي فبتحكي لما أنت تزيدي عمر طفل أو هذا الطفل رح يكون تعرض للعمى ويبطل يتعرض للعمى، فهون أنت كمان في صار يعني لو مات قبل عمره ب5 سنين مش مشكلة، بس يشوف يعني ما يعمل هيك. أوكي. يعني أصلا الأمراض المستقبلية مش معروفة، بتقدر تحكم عليها إلا بعد فترة. فاهم. So regarding this, yesterday I was like having a look about FAO page. It's from United States, United Nations. There are many issues regarding genetic, the modification of plant variety, but there are also many benefits from societies, especially for developing countries, for
especially in that countries, for example, that are really high in the mountains, and sometimes because the climate change, especially because of the climate change, they cannot continue using certain plants that they were like really beneficial from them. And regarding using the genetical resources, they can maximize the production and can still have them even in really difficult conditions. هلا مع انه فعليا التعديل الجيني اذا بدنا نحكي عنه انه في له اثار سلبيه، ولكن كمان في له اثار ايجابيه خاصه في الدول اللي فيها تغير مناخي، اللي مثلا بعض النباتات يعني لا يصلح زراعتها هناك نهائيا، فبالتالي بحاجه لايجاد مصادر للتعديل في هاي عشان تزيد الانتاجيه اللي هي هاي التربه وتزيد انتاجيه بعض النباتات في هاي المنطقه. مثل ما حكيت قبل شوي كانت بتحكي عن فكره انه الاصعب شيء هو لازم يتحدد في اتفاقيه اللي هي نقل المواد مين صاحب هاي المادة، والنتيجة اللي راح ينحصل عليها هي لمين راح تكون، هل هي لصاحب المادة اللي بعطيها عشان يصير عليها اختبارات، أو هي للشخص الثاني اللي هو بقوم بهاي الاختبارات. اوكي بس سؤال بس لو سمحتي بس تسأليها، بالنسبة لهدول هي المواد المعدلة جينيا، عمره كان انه تم نسبتها لشركة معينة ولا دائما خلص بخصصوا انه لشخص معين انت انتجتها لا خلص انت وباسمك بيتم انتاجها، ولا ممكن انه احنا هو بيشتغل بشركه وحسب المواد المتوفره عنده بذلك احنا بنتم نسبه هذا المواد المعدله جينيا لمؤسسه ما او لشركه ما بما انه هي موفرت له المواد والادوات وكل شيء وانت كموظف لك راتب، ولا خلص هم بيتعمدوا انه لشخص معين هو تسالي عن براءة الاختراع نفسها ولا براءة الاختراع Okay, the pattern of food that is actually modified genetically. Who's the owner of it? Is it the one who actually worked, the researcher who worked on it, or the company who actually company شركة? Normally, if maybe the researchers have an incredible breakthrough and his discovery is really profitable, maybe the company give him some supplementary compensation, but the owner is going to be always the company. حتى لو كان مثلا فعليا الباحث قام باكتشاف شيء كثير كبير وشيء اضاف اضافه كثير كبيره، سيبقى المالك هو الشركه لانها هي متعوضه طبعا تعويض مادي يعني بكافئ هذا الانتاج. So when we are thinking about this kind of technology, like biotechnology, although I know it has a really bad press, sometimes we need to see the scientific articles that they are really promoting it for fighting the climate change, the consequence of the climate change for the farmers of the developing countries. هلا فعليا هون مثلا هذا الموقع اللي انتم شايفينه هون حاططه هون، هذا فعليا عم بيحكي عن التعديل الجيني لغايات اللي هو تجنب مخاطر التغير المناخي اللي بتؤدي الى انه فعليا يؤدي الى تقليل انتاجيه التربه وبالتالي عدم وجود مزروعات تنوع نباتي. I'm going back to the So when, as lawyers, we are assessing this kind of material transfer agreement, it's really difficult for us to establish the ownership. So sometimes we do something that is the practical thing, is that the ownership should be negotiated in the future, depending on the contribution of the parties. Okay, فاحنا قبل شوي كنا بنحكي عن فكرة من هو مالك النتيجة، يعني احنا عندنا في ماتيريال وفي عندنا مادة وعندنا شخص أجرى عليها تجارب. وهاي المادة انتقلت من مالك هاي المادة إلى الشخص الثاني الذي قام بإجراء التجارب عليها. فبحكي في صياغة فعليا الأجريمنت اللي هي اتفاقية نقل المواد بيتم ذكر أنه سوف يتم الاتفاق على النتيجة وملكية النتيجة عند انتهاء عند في المستقبل. هذا اللي هذا أكثر فعليا المحامين أكثر ما بيكتبوه هو فعلا إنه فكرة سيتم الاتفاق على ملكية النتيجة بالضبط في المستقبل. بتطلع النتيجة. Although this is Okay. They were just like. Okay. Since this is simple, but in the practice, researchers get really disappointed because
this kind of approval in the public research center takes a while, but these are really practical, and when they are in the laboratory, they can receive like 5-10 new materials per week. So you really need to speed up this kind of contract, because if not, you can just slow down the projects, and then maybe they have like some consequences for the companies they are working with. تحديد مدة هي الإجراء الاختبارات على اللي بتم على فعليا على المادة مهم كثير كمان تحديدها في العقد، لأنه فعليا أحيانا كثير هاي بيتم استقبال أكثر من نوع من المواد، فبالتالي والشركة اللي أصلا بتكون ناقلة المادة ممكن تتخسر إذا فعليا تم أخذ فترة طويلة في إجراء هاي الأبحاث على هذه المواد، لهيك لازم يكون الإجراء البحوث سريع عشان لمصلحة كمان الشركة التي تقوم بنقل المادة منها للشركة الأخرى أو المؤسسة الأخرى اللي تقوم بإجراء البحث عليها. This is another example of clauses. Here is the ownership. The ownership of such results shall be determined in good faith depending on each party's relative contribution to the creation or any applicable law. This is quite broad term, but it simplifies a lot the negotiation. فعليا في هذا شرط ثاني، مثال على شرط ثاني من الشروط اللي بتتعلق في ملكية المادة اللي ممكن إضافته لفكرة اللي هو الأجريمنت الاتفاقية، إنه لازم تكون إنه فكرة هاي نقل المادة يجب الاتفاق عليها في المستقبل، أو يعني يجب تحديد فكرة النقل إمتى بيتم، مين اللي مالك لهاي النتيجة في المستقبل أو على حسب النتائج. These agreements are normally a quid pro quo agreement for the parties. So I provide you with the material, but I receive something in return. That is, for example, to use the results for my internal research, and also to have a report of your results. Okay. فعليا مش انا بعطيك الماده، ولكن في عليك التزام باتجاهي، انه مثلا تخليني استخدم النتائج اللي انت بتوصلها من خلال الاختبارات اللي بتقوم فيها على الماده في ابحاثي انا الداخليه، او انه فعليا هاي النتيجه انت لما تطلع لنتيجه تعطيني دائما تقرير في النتائج اللي بتتحصل عليها من جراء الاختبارات اللي بتجريها على هاي الماده. Well, this is another clause that, well, when you have the PowerPoint, you can maybe evaluate it with more attention. And this is the intellectual property right. This, as you are in IP master, this is the most important now. So all right, title and interest shall remain in the provider. This is like the limitation of ownership regarding the material. Okay. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، وانتم هذا اللي بهمكم كثير، انه فعليا حقوق الملكية الفكرية بتتعلق في المادة نفسها، رح تكون كلياتها لمين؟ للشخص المزود في هاي المادة. So this is all the content you need to take take care when you are analyzing the material, this kind of contract. Also to receive the results from the research that has been done with your material, and that any intellectual property should be discussed. Okay. فعليا هاي الامور اللي حكيناها قبل شوي هي لازم تاخذ بعين الاعتبار لما انت تكون محامي، بتكون بصياغه اتفاقيه نقل مواد اللي هي الاونرشيب والملكيه الفكريه الفعليه للماتيريال اللي استخدمتها نفسها وكل هاي الامور. These are the main, the checklist of the MTA, the objective of the agreement, the description of the material. اوكي. هاي مثل ما بيحكوا عناوين رئيسيه للاجريمنت نفسها، الاتفاقيه نفسها، فاول عنوان فيها اللي هي اهداف الاجريمنت، اتفاقيه نقل المواد. Another special point. وصف المواد طبعا. The provided freedom to use. For example, I have several mouse. I let you maybe 5, but I'm gonna keep using my own produced mouse. I can give to another university, institution, even companies, or I can use them with commercial purpose. بالضبط،
بتحكي انه فعليا كمان حقيه المزود في هاي حقيه مزود اللي مزود في هاي الماده انه يستخدمها. فمثلا لو كان عندها 5 فئران معدله جينيا او ما الى ذلك، قام بنقل 4 لمؤسسه او شركه، حقه في الخامس انه يبقي عنده او ينقله لمؤسسه ثانيه او يجري عليه ابحاث، هذا يجب ان يكون مذكور ضمن الاتفاقيه ويكون محفوظ له. Since I let you my material, I put like really many limitations. Ones are, for example, you cannot publish if I don't give you the authorization. اوكي، بما انه انا عاطيك فعليا هاي الماده، انا لي حقوق انك انت في حدود لهاي استخدام الماده، منها انك ما تنشر هاي الماده بشكل علني الا اذا انا سمحت لك بهذا النشر. Another one is the obligation to report the results, and unless otherwise specified, no rights are granted. So that is that the provider retain all the property. اوكي، فعليا في حق له كمان احنا انه يحصل على تقرير، اللي هو البروفايدر مقدم هاي الماده يحصل على تقرير بالتفصيل بما يجري على الماده من ابحاث. وشغله ثانيه، يبقى هو المالك لهذه الماده، في لازم ينص على انه مقدم هاي الماده يبقى مالك لهذه الماده. This in relation with the return on the instruction means that if, for example, I let you my genetic modified mouse and you make some modification and I ask you to return that mouse, even have a lot of intellectual property. If we haven't specified or negotiated again, well, something different, you have to give me back that mouse with your incorporation. فعليا إذا تم الاتفاق على إنه يعيد له اللي هو الماوس أو المادة اللي تم نقلها، فيجب أن يلتزم الشخص الذي أجرى عليه الاختبارات أن يعيد هذه المادة للمالك لها أو مزود بها. Okay, so that's, well, this is just like a reminder of what clauses you need to take care, but you have almost said so. يعني بعتقد انه هي الشروط تكون واضحه وقانونيه واتفاقيه بين الطرفين، المشكله في التفاصيل. دائما الشركه بتكون تعمل التفصيل نفسه، بمعنى انه كيف ممكن احنا نثبت اللي هي عمليه انه نقام بالتجربه ولا ما نقومش بالتجربه، وصلت النتائج ما وصلش نتائج. اوكي دكتور بس برضه سؤال. Okay. Dr. Amjad is asking you, it is clear for all of us that actually